Good morning, students. Assalamu alaikum. Hope you are fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine. Welcome in online class from Ratanpur High School. As it is pandemic situation, we are going through these online classes and meeting with you through these classes. So today I am going to discuss unseen passage with the students of class 9 and 10. Unseen passage. What? Unseen passage. This unseen passage covers information transfer, and mark distribution for this section is 5, and summarizing. Marks distribution for this section is 10. So total we are getting in this part 15 marks for unseen passage. Okay. So unseen passage means you have done this portion in your previous classes. That means in your previous classes means your class 6, 7, 8. In these classes you have done unseen passages. The passages that are not found in your textbook. Okay. So how can you do that? Through practicing you can answer these questions very easily. For your unseen passage, you will, today I am going to go through an unseen passage and listen carefully for your information. Albert Einstein was one of the greatest scientists of the world. Albert Einstein হচ্ছেন বিশ্বের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী. He was born as the first child of Jewish parents in Ulm, Germany on March 14, 1879. He was born, তিনি জন্মগ্রহণ করেন as the first child of Jewish parents in Ulm. তার মা বাবা ছিল ইহুদি এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির আম শহরে মার্চের 14 তারিখ 1879 সালে. His father was a businessman and his family business was the manufacture of electronic parts. তার বাবা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী and his family business was, তার পরিবারের ব্যবসা ছিল the manufacture of electronic parts, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির উৎপাদন. When the business failed in 1894, যখন সেই ব্যবসাটা 1894 সালে যখন ওই ব্যবসা ব্যর্থ হয়, the family moved to Milan, ইতালি. তার পরিবার কোথায় যায়? ইতালির মিলান শহরে. Within a year, still without having completed secondary school, he failed in an examination that would have allowed him to pursue a course of study leading to diploma as an electrical engineer at the Swiss Federal Institute of Technology. Within a year, এক বছরের মধ্যে, still without having completed secondary school, তার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শেষ করার আগেই he failed in an examination, তিনি একটা পরীক্ষায় ফেল করেন that would have allowed him to pursue, যেটা তাকে allow করেছিল to pursue a course of study leading to diploma and as an electrical engineer, একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউটে তাকে অন্য একটা ডিপ্লোমার দিকে যেটা ধাবিত করে. He was an average student but was very interested in science and mathematics. তিনি ছিলেন একজন গড়পাত্তা ছাত্র, তবে তিনি খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন বিজ্ঞান এবং গণিতের প্রতি.
He spent 1895 in a nearby high school in Aro, a small town at the border of Germany and Switzerland. তিনি 1895 সালে পাশে অরো যেটা কিনা ছোট্ট একটা শহর এট দ্য বর্ডার অফ জার্মানি অ্যান্ড সুইজারল্যান্ড, জার্মানি এবং সুইজারল্যান্ডের সীমান্তে একটা ছোট্ট শহর, ওখানকার পাশাপাশি একটা হাই স্কুলে তিনি 1895 সালে পড়াশুনো করেন। And he returned to his Swiss Federal Institute of Technology in 1896, from where he graduated in 1900. তিনি কোথায় সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট টেকনোলজির ও সেই ইনস্টিটিউটে তিনি কি করেন 1896 সালে যান এবং সেখান থেকে 1900 সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। He became a professor of theoretical physics at the University of Zurich in 1909. 1909 সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হি বিকেম আ প্রফেসর, তিনি একজন অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন কিসে? থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স, তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন 1909 1909 সালে। In 1921 সালে he received the Nobel Prize in Physics, তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। This was the unseen passage about Albert Einstein. এই ছিল আলবার্ট আইনস্টাইন সম্পর্কে unseen passage. Hope you have listened the information carefully. আশা করি তোমরা সেই তথ্যগুলো খুব মনোযোগ সহকারে শুনেছ। Now come to the point. We will go through information transfer. Information transfer. Take your scripts and write down with me. For this, I am drawing some tables and name of the event. Name of the event. Name of the event. Place. Then year or time. Year or time. বছর অথবা সময়। Achievement. অর্জন। Achievement, অর্জন। Born. Number 1, there is a gap for you. You will have to provide the information. There is nothing else. And then number 2, there is also a gap for you. Milan, Italy, in 1894. Became a professor. Became a professor. Became a professor. Number 3, there is a gap for you. Number 4, there is also a gap. In 1921. Number 5. Finally, there is also a gap. So, this is the information transfer from the part unseen passage. Unseen passage থেকে এটি হলো তোমাদের জন্য information transfer. Information transfer-এ তোমাদের জন্য কিছু গ্যাপ দেওয়া থাকবে এবং কিছু ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে। এই তোমাদের এই আনসিন প্যাসেজের আলোকে তোমাদেরকে ইনফরমেশনগুলো ট্রান্সফার করতে হবে। ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রান্সফার দ্য ইনফরমেশন।
information transfer. Hope you can do it very easily as you have listened carefully. So now come to the point. Name of the event means এখানে যা যা ঘটেছে তা. Place means স্থান. Year or time means সময়. Achievement means অর্জন or contribution. This you have previous or background knowledge or previous experience about this information transfer from your previous classes as you have done this in your previous class. যেহেতু তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে এই ইনফরমেশন ট্রান্সফারটা করেছো সেহেতু তোমাদের কিছুটা হলে আইডিয়া আছে. সো নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট. বর্ন মিনস we are talking about আলবার্ট আইনস্টাইন. আলবার্ট আইনস্টাইন সম্পর্কে যেহেতু আমরা বলছি তাহলে এখানে আলবার্ট আইনস্টাইন জন্মগ্রহণ করেন. প্লেস চেয়েছে আমাদের কাছে. হোয়াট ইজ দ্য প্লেস? ইয়েস, ইট উইল বি জার্মানি. তিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন. ইট উইল বি জার্মানি. সো ইউ উইল হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য ইনফরমেশন ইন শর্ট. তোমাকে এখানে তথ্যগুলো খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে হবে. জাস্ট নাম্বারিং করে ইউ উইল রাইট দ্য আনসার্স ইন 1 or 3 words, not more than 3 words. 3 শব্দের বেশি নয়. দেন নাথিং ইজ দেয়ার, আর কিছু নেই. এরপর কাম টু নাম্বার 2. গ্যাপ মিলান ইতালি ইন 1894. তাহলে 1894 সালে মিলান ইতালিতে কি ঘটেছিল? ইয়েস, মিলান ইতালি ইন 1894. 1894 সালে মিলান ইতালিতে তার পরিবার কি করে? মুভড. হিজ ফ্যামিলি মুভড. তার পরিবার মিলান ইতালিতে চলে যায় 1894 সালে তাদের সেই ব্যবসার ব্যর্থতার কারণে. দেন বিকেম আ প্রফেসর. একজন অধ্যাপক হন. বিকেম আ প্রফেসর, একজন অধ্যাপক হন. প্লেস, জায়গাটা চেয়েছে. তাহলে কোন জায়গায় তিনি একজন প্রফেসর হন? তাহলে ইউনিভার্সিটি অফ জুরিক. দেন ইয়ার অর টাইম চেয়েছে আমাদের কাছে. নাম্বার 4-এ কোন সময়ে তিনি প্রফেসর নিযুক্ত হন ইউনিভার্সিটি অফ জুরিকে? কত সালে? হোয়াট ওয়াজ দ্য ইয়ার? ইট ওয়াজ 1909. 1909 সালে. 1909 সালে তিনি ইউনিভার্সিটি অফ জুরিকে একজন প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত হন. দ্য ফাইনাল ইনফরমেশন ইন 1921. 1921 সালে হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাচিভমেন্ট? অর্জনটা কী ছিল? 1921 সালে তার অর্জনটা কী ছিল? ইয়েস, ইট ওয়াজ হি achieved Nobel Prize. Sorry, you can write down received Nobel Prize in Physics. Received Nobel Prize in Physics. তাহলে আমরা পাচ্ছি কি in 1921 সালে he received Nobel Prize in Physics. পদার্থবিজ্ঞানে তিনি নোবেল পুরস্কার পান. So write down this in your exercise book and look once again. When you will go through the information very and listen carefully, then you can write down this very correctly and very easily. আমি আবারও বলছি, এখানে তোমাদের ইনফরমেশন ট্রান্সফারগুলো করার ক্ষেত্রে সবসময় তোমরা কি তথ্যগুলো খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরবে. You can also write down answers in your
in your exam in this way. পরীক্ষায় তোমরা এই ইনফরমেশন ট্রান্সফারের উত্তরগুলো এভাবেও করতে পারো। You can also write down in this way. Number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. You can also write down only the answers in your scripts like this: Germany, and in this way you can write down the answers. Okay, now it is very clear to you, the information transfer is very clear to you. Then come to the next part of unseen passage. Unseen passage এর পরবর্তী অংশে আসো। What was the next part? পরবর্তী অংশ কি ছিল? Yes, it was summarizing. It was summarizing. 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 Marks distribution. What is the mark distribution? 10. এখানে তোমরা 10 মার্কস পাচ্ছ। Marks distribution. So how can you write down this summarizing? When you will go through the unseen passage, যখন তোমরা unseen passageটা go through করবে, ওইটা যখন তোমরা পড়বে তখন you will get an idea. তোমরা একটা ধারণা পাবে about the passage, ওই প্যাসেজ সম্পর্কে। Then what? So we have read today about Albert Einstein. Yes, Albert Einstein সম্পর্কে আমরা আজকের প্যাসেজটা পড়েছি। So তার থেকে সেই মূল পয়েন্টগুলো আমরা এই সামারাইজিং অংশে তুলে ধরব। We can start in this way. The passage, write down with me. The passage is about. The passage is about. এই প্যাসেজটি কার সম্পর্কে? অবশ্যই যদি ব্যক্তি সম্পর্কে হয়, you can write this in this way. The passage is about the life and activities of, there is a gap. You can write this sentence for each and every unseen passage if it is about a person. যদি সেটা একজন ব্যক্তি সম্পর্কে হয় তাহলে তুমি এই সেন্টেন্সটা সবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবে। The passage is about the life and activities of, ওই ব্যক্তির নামটা হবে। তাহলে আজকে আমরা কার সম্পর্কে আলোচনা করলাম? Yes, Albert Einstein. Albert Einstein. আলবার্ট আইনস্টাইন। আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবন এবং অ্যাক্টিভিটিস সম্পর্কে এই প্যাসেজটা। যদি সেটা ব্যক্তি সম্পর্কে দেওয়া না থাকে তাহলে তুমি ধরো তোমার কোনো বস্তু বা কোনো একটা স্থাপনা নিয়ে দিল, তাহলে তুমি সেখানেও লিখতে পারবা দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট যে বিষয়টা দেওয়া থাকে সেই বিষয়টা লিখতে হবে। দেন যদি ব্যক্তি সম্পর্কে দেওয়া থাকে প্রথমে তোমার সেই ব্যক্তি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে এই কথা বলতে হবে। নেক্সট ইউ ক্যান রাইট ডাউন হি ওয়াজ, নাও ইউ ক্যান রাইট হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট of the world, greatest scientist of the world. তাহলে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে লেখার পরে আমরা বললাম ওই ব্যক্তিটা কে ছিলেন। এই প্যাসেজটা দেওয়া হয়েছে আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবন এবং কাজকর্ম নিয়ে। তাহলে আলবার্ট আইনস্টাইন সম্পর্কে বলেছে এই কথা আমরা বলার পরে বলবো সেই ব্যক্তিটা কে ছিলেন। সেই ব্যক্তিটা ছিলেন হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সায়েন্টিস্ট অফ দ্য
ওয়ার্ল্ড, তিনি বিশ্বের একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। এরপর আমরা আসব তার জন্ম। হি ওয়াজ বর্ন তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? হি ওয়াজ বর্ন ইন জার্মানি